Estamos demandantes, demandaron el peso por las ocupaciones y todas las ocupaciones que están aquí. Estamos de todas partes. Bueno, vamos a dar inicio.
las tepecianas! ¡Que vivan los jornaleros! ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Gracias. Buenos días. Mi nombre es Marta Arevalo, soy la directora de Carece en el Centro de Recursos Centroamericanos en Los Ángeles. Le doy la bienvenida esta mañana tan linda a este evento tan positivo porque seguimos la lucha. También soy parte de la Alianza Nacional TPS. ¡Que viva la Alianza! ¡Viva! Y la Alianza ha estado peleando por años para proteger a las familias tepecianas que fueron víctimas del racismo y el odio cuando el presidente Trump terminó el TPS. Pero las familias no se rindieron. Las familias siguieron luchando en la calle, en el Congreso y en las Cortes. Y salieron adelante con este caso de Ramos. Así que ese es un esfuerzo que estamos muy positivos, con mucho orgullo, y le agradecemos a todos los demandantes. ¡Que vivan los demandantes! ¡Que viva! Por su sacrificio. Desgraciadamente, el presidente Biden, aunque nos prometió que iba a redesignar el TPS en su primer día de su administración, no lo hizo. Y por eso estamos aquí todavía, porque esa administración sigue peleando las políticas que hizo el presidente Trump. Y eso pues nos ha traicionado. Y tenemos que seguir luchando. My name is Marta Arevalo. I'm the Executive Director of the Central American Research Center Carece in Los Angeles. And I'm proud to be here today on this amazing, beautiful day. Desgraciadamente, unfortunately, TPS families had to fight to protect themselves and their community after the unfair and racist terminations of the Trump administration for TPS families. TPS families fought in the streets, in Congress, against the administration, and in the courts. And that's why this lawsuit came about, the Ramos lawsuit. And we're here again today to continue that fight, because we are not going to give up. Biden promised on the first day of his administration, he would solve this issue. And he would redesignate TPS for these countries. But he betrayed us. He didn't do it. And they're still fighting the Trump administration's racist policies. And that's why we're here today. Thank you, everybody, for being here. Gracias a todos por estar aquí. Our allied organizations, our TPS members, thank you, thank you, thank you for your struggle. Muchísimas gracias por su lucha. ¡Que viva el TPS! ¡Que viva! First, I'd like to introduce the main plaintiff for this lawsuit, Cristina and Krista, mother and daughter, Tepeciana, and daughter of a TPS holder, who bravely have led this effort and who have been here every single day that we have asked them to be here. After many years of the struggle, they continue to be strong and committed to this effort. Krista and Cristina Ramos. My name is Krista Ramos. I'm the lead plaintiff in the Ramos lawsuit. When I was only 14 years old, I decided to fight for my mom against an administration that wanted to deport her. And 5 years later, the fight in the courts continued. During these past 5 years, our family has faced many difficulties, such as my brother being diagnosed with cancer. Thanks to the temporary protections from the lawsuit, my mom has been able to provide him with health insurance through her job. My mom was there with him in every operation, being his rock. If it weren't for the lawsuit, my parents would not have been able to be by my brother's side. I recently finished my first year of college, which I would not have been able to do without my parents' emotional and financial support. For
For the last 5 years, the shadow of deportation has been haunting my family and more than 400,000 TPS families across the country. This legal battle became our ray of hope. We plaintiffs have become a family. The pain and our love for our families has brought us together and given us the strength to be here. Thanks to our legal team, our voices have been amplified within the courts. TPS recipients around the country who have fought and continue to fight, we are here for you and this fight is not over. With this litigation, we temporarily stop massive deportations and family separation. But we need a permanent solution. We ask Biden to take further action by redesignating TPS for El Salvador, Honduras, Nicaragua, and Nepal. I also take this opportunity to call on Congress and remind them TPS families have raised our voices in the streets and in the halls of Congress. It's time for our country's leaders to take action and pass permanent protections so TPS families remain united and free from fear of family separation. Thank you. ¡Que viva la lucha tepeciana! ¡Que viva! ¡Que viva la lucha tepeciana! ¡Que vivan las familias! ¡Que vivan las familias inmigrantes que hacen este país grande! Nosotros somos el ejemplo de lo que significa una lucha, de tener la sombra de la deportación en nuestras cabezas. Nosotros estamos aquí porque nosotros amamos a nuestras familias, creemos en la justicia de este país y por eso estamos aquí. Nos querían callar, nos querían quitar nuestra voz. Una administración que nos quería afuera, pero no se dio cuenta de lo que estamos hechos. Somos una familia. Somos tepecianos. Estar aquí en la corte estamos haciendo justicia y estamos haciendo historia. Hemos llegado donde no muchos creían que íbamos a llegar, porque no somos fuertes, somos unidos. Aquí estamos y vamos a seguir luchando hasta lograr la residencia permanente. La administración de Biden nos hizo tantas promesas como en el pasado lo han hecho muchos políticos en sus campañas. 30 años. Así es que el Congreso escucha, estamos en la lucha. La Corte sabe que somos gente que necesita justicia. Estamos con sed de justicia y por eso estamos aquí. We're making history today. Here where we are. Can you believe this, how far we have gone? I'm shaking because I'm so emotional for everything that we've gone through. The pain, the shadow, the thinking that ICE can come and get us if we lose this case. But look where we are. We have been very strong. We're standing strong. We're standing united. Look at all those brown people. Look at us. And I'm very proud of all the plaintiffs, the legal team, los tepecianos, my daughter, my support. See us like human. The pain that we got through. Every single family has a struggle. And some of us will face very strong ones. Like my case. Not only knowing that I can lose my family, I have them decide to stay here or go with me. But my son is a pain that I don't want nobody to feel. I've been holding this for so many years. In 2019, when I was in LA for the hearing, that's when I found out my son was diagnosed with cancer. And I got very strong for him. And that's the reason why I'm here. We don't want bitterness. We don't want no more promises. We want the administration to listen to us and do the right thing. We need permanent residency. What do we need? When? ¡No! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Viva las familias tepecianas! ¡Que viva! ¡Que viva la familia Ramos! ¡Que viva! ¡Que
¡Que viva la familia Ramos! ¡Que viva! Muchísimas gracias. Y ahora quiero presentar a una representante del equipo legal, a Jessica Banzao. Jessica, ¿tenemos el mejor equipo legal? ¡Sí! ¿El mejor equipo legal? ¡Sí! Eso. Muchísimas gracias. Gracias. Between September 2017 and May 2018, the Trump administration tried to end TPS for nearly 400,000 TPS holders, many of whom have been living here with their families for decades. The TPS holders and their U.S. citizen children fought back, challenging the terminations in the federal court case Ramos versus Mayokas. And in October 2018, plaintiffs won a preliminary injunction preventing the terminations from going into effect. The district court found strong evidence the terminations were motivated by racism. The district court also found the terminations were illegal and violated the Administrative Procedures Act because the Trump administration based its decisions only on whether a country had recovered from the crisis that triggered its TPS designation without considering if the country was safe overall. The Trump administration appealed, and in September 2020, a divided panel of the Ninth Circuit Court of Appeals reversed. But that decision never went into effect because plaintiffs sought rehearing en banc. And that's what we're here for today. Today, an en banc court of the Ninth Circuit will consider the Ramos appeal on a fresh slate and decide whether to affirm or reverse the district court's October 2018 preliminary injunction. Last week, the Biden administration, in response to this case and the fight of TPS holders across this country, announced the extension of TPS for El Salvador, Honduras, Nicaragua, and Nepal. But they have not acknowledged or repudiated the Trump administration's narrow approach to TPS decisions, leaving TPS holders vulnerable to future terminations based on a narrow view of conditions in their country. So TPS holders are continuing to fight today here in court to ensure they won't be subject to unlawful terminations in the future. And TPS holders are also fighting in the streets and halls of Congress to win the lawful permanent residency that they need and deserve. Thank you. Thank you, Jessica. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Pablo Alvarado y trabajo como co-director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras. Y soy un miembro orgulloso de la Alianza Nacional del TPS. My name is Pablo Alvarado. I'm the co-executive director of NDLON, the National Day Labor Organizing Network, and a proud member of the mighty, I would say, the mighty National TPS Alliance. Que viva la Alianza Nacional del TPS. Vamos a entrar a esa corte con la frente en alto, ¿verdad? ¡Sí! Porque no le venimos a pedir nada a nadie. Venimos a cobrar lo que este país nos debe. Yo sé que han sido muchas lágrimas que se han dejado en el camino de esta lucha. Por eso vamos a entrar allí, a ver a esos jueces. También para que vean la humanidad de nuestro pueblo. So we're going to go into the courtroom with our forehead high, because we don't owe anybody anything. Gracias a esta lucha, pudimos vencer a la administración más racista en la historia de este país. Thanks to this struggle, we have actually defeated the most anti-immigrant administration in the history of this country, the Trump administration. And of course, we're not going to give the Biden administration a blank check. We knew that he could do the decision that he made last week, over 1,000 days ago, but he did. So we're going to continue pushing. Voy a presentarles a otra de las personas demandantes, una familia que he visto yo crecer políticamente, que cuando se le ha pedido manejar para transportar gente en Washington DC, siempre han estado allí, esa familia, ¿verdad? Y todos lo conocemos. Entonces voy a presentar a la hermana y compañera
Elsie Flores con sus dos muchachos y su esposo, Joana, María y Juan. ¿Dónde está don Juan? ¿Qué siente? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Elsie Flores Ayala, miembro de la Alianza Nacional del TPS y también una demandante en el caso Ramos Mayorga. Esta mañana me siento muy positiva y orgulloso de todos nosotros, las familias tepecianas. Hace 5 años mi familia y yo tomamos la decisión de unirnos a esta demanda. Al principio fue muy difícil. Sentía miedo a lo que pasaría, ya que nos estábamos enfrentando a una administración racista. Mis hijos me llenaron de coraje y hacerme fuerte, ya que yo quería cumplir las metas que ellos se habían propuesto, pero más aún mantenernos unidos como familias. Hoy estamos nuevamente en la Corte, dejando claro que el esfuerzo racista de Trump para poner fin a las protecciones humanitarias de inmigración para 400,000 personas no solo es inconstitucional, sino también inhumano. Aunque la noticia que recibimos hace unos días es bienvenida, sabemos que Biden tiene el poder de hacer mucho más. Queremos que redesigne el TPS y que lo amplíe a quienes lo necesitan. Pero aún así, los beneficiarios del TPS necesitan más que un alivio. Esperamos que la Corte nos brinde seguridad de saber que un presidente, ahora o en el futuro, no amenace nuestras vidas. Gracias. ¿Qué queremos? ¡Presidencia! ¿Cuándo? ¡Ahora! Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Bueno, un aplauso fuerte a la familia de Ana, por favor, y a la familia Ramos. ¡Que se oiga, que se oiga! Y ahora voy a presentar a nuestra próxima oradora, que viene representando a African Communities Together. Ella es la Chief Policy Director, Diane Conate. Good morning, everyone. My name is Diana Canate. I am Policy Director at African Communities Together, a national organization that connects and mobilizes African immigrants for tangible systemic change in their communities. Since 2018, we have supported the Sudanese community in fighting for TPS extensions and redesignations. In an effort to deny our communities critical legal protections, between 2017 and 2018, the Trump administration terminated TPS for Sudan, Haiti, Nicaragua, El Salvador, Honduras, and Nepal. This action both cut off our communities from being able to work and provide for their families and set a precedent for increasingly racist, xenophobic, and inhumane immigration practices and policies. The Biden administration has a responsibility to not only rescind the terminations, which they did, but to reinforce the values and beliefs of the TPS program by redesignating it for all countries. As of now, the Biden administration's actions state that these communities, although qualified for TPS, are not deserving of protection. While ultimately temporary protections are not enough, and our communities deserve to have permanent legal protection, TPS is necessary, urgent, and an immediate need. We must fight to be able to instill justice for all TPS communities, many of whom have been here for over 20 years. We ask the Biden administration to redesignate TPS for El Salvador, Honduras, Nepal, and Nicaragua, as they did for Sudan and Haiti. Thank you.
Thank you, Diana. Gracias. Y ahora voy a presentar también a uno de los demandantes. I'm going to introduce another one of our plaintiffs in this historic lawsuit. Kechap Pataray. नमस्ते म नेपालको तर्फबाट एउटा वादी हुँ र म अधिकारको सदस्य हुँ। अमेरिकन सरकारले मेरो देशमा कयौं भवनहरू ध्वस्त भएर मैले आफन्त गुमाएर विभिन्न दुःख दर्दनाक परिस्थितिमा पनि हामीलाई एउटा टिपिएस सुरक्षा प्रदान गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर हाम्रो अमेरिकाको बसाइमा हामीले व्यापार गरेका छौं, घर बनाएका छौं, ट्याक्स तिरेका छौं र यस्तो परिस्थितिमा हामीले एउटा वैधानिक रूपमा यहाँ बस्दै आएको अवस्थामा पनि हामीलाई पुनः हाम्रा घरहरू भत्काउने काम कहिल्यै नगरियोस्। आफन्तहरूलाई हामीले 2-4 पैसा ट्याक्स तिरेर पठाएको आफन्तलाई बचाउन पठाएका आफन्तहरूलाई मार्ने काम नगरियोस्। हामीलाई छोटो 9 महिने 18 महिने 1 वर्ष 2 वर्ष होइन पर्मानेन्ट एउटा रेसिडेन्सको व्यवस्था गरियोस् र यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीलाई प्रदान गरियोस् भन्ने कुरो म यहाँहरु समक्ष मार्फत सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Hello, namaste. My name is Keshav Bhattarai. I am a lead plaintiff in Bhattarai versus Mayakars. I represent the Nepali community and Adhikar, which advocates for Nepali-speaking people in the U.S. We lost our homes in Nepal in 2015 earthquake. Many of my family members lost their lives. Our lives were devastated beyond imagination. 14,000 of us then got an opportunity to rebuild our lives in the U.S. Me and my family were the lucky ones. We have not taken the protections we have received through TPS for granted. We have worked very hard, paid our taxes, and have gone through utmost struggle to rebuild our lives here. Many of my fellow Nepalis who are on TPS have started businesses, built our families and homes here in this country. We are not going to let anyone take that away from us and try to destroy our lives once again for the second time. Our home is here and we are here to stay. We are also utterly tired of short-term 9-month, 18-month incremental protections. Our lives are not temporary and we deserve permanent residency. We will keep fighting for redesignations and ultimately for a pathway to citizenship because we deserve nothing less. Muchas gracias. Y aquí concluimos nuestra conferencia de prensa esta mañana y ahora vamos a proceder a entrar a la corte. Pero Oscar y Doris nos van a modelar cómo vamos a entrar allá a ese cuarto. ¿Cómo vamos a entrar? Con la frente en alto. Para allá también. Con la frente en alto. No le vemos nada a nadie, ¿verdad? Bueno, We're go in. ya casi terminando aquí. Proud of who we are. ¡Que viva la comunidad tepeciana! ¡Que viva! ¡Que viva la lucha! Bueno, vamos a entrar a la corte. Vamos a comenzar a ir entrando a la corte. Vamos a ver si nos permiten estar en vivo para que vean cómo va un poco lo del caso. Esto es un triunfo de las familias tepecianas. La lucha continúa, ni un paso atrás. La lucha continúa, la lucha continúa. La lucha continúa. Y aquí estamos. ¡No nos vamos! Y aquí estamos. No nos vamos.
ocasiones no podemos ingresar líquidos y también adentro vamos a pasar al igual que cuando vamos al aeropuerto. Vamos a quitarnos los zapatos